26/11 मुंबई में हुए आतंकी हमले के ऊपर बहुत सारी फिल्म्स और सीरीज बनी हैं। अलग अलग लोगों के नजरिए से उसे दिखाया गया है, समझाया गया है, लेकिन ये पहली दफा है जहां पर डॉक्टर्स, नर्सेस या मेडिकल स्टाफ के पर्सपेक्टिव से इस त्रासदी के बारे में हम जानेंगे। और इस वेब सीरीज मुंबई डायरीज 2611 के बारे में बात करने के लिए वी हैव द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म निखिल अडवाणी। सो निखिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। थैंक यू सो मच। सो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत नजरियों से 2611 के इंसिडेंट को रिलिव किया गया है, बट ये पहली दफा है कि मेडिकल स्टाफ के पर्सपेक्टिव से दिखाया जा रहा है। सो ये आइडिया कहाँ से इवॉल्व हुआ? नहीं, एक्चुअली आई डिड नॉट स्टार्ट। मैं एक्चुअली इसकी शुरुआत 2611 पे शो करना, मतलब दैट वाज नॉट द पॉइंट। मैं वो नहीं चाहता था। मैं चाहता था एक मेडिकल ड्रामा बनाऊं, और मेडिकल ड्रामा में मैं ये चाहता था कि जिस तरह से हम प्राइवेट हॉस्पिटल से जाते हैं और हम हमारे मतलब जो हमारे जैसे लोग को फैसिलिटीज मिलती है, मैं चाहता था कि मैं दिखाऊं कि जो आम जनता है, जो आम आदमी है, जिसके पास मतलब वो फैसिलिटी नहीं है, वो कनेक्शंस नहीं है, वो किस तरह से मतलब उनकी लाइफ में क्या होता है, वो डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज, हॉस्पिटल स्टाफ वो कैसे डील करते जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है। हालांकि हमने वी हैव ऑल सीन, ये हमने देखा है, ये नजरिया देखा है थ्रू व्हाट्सएप वगैरह, जो कोविड के टाइम पे हो रहा था सारे हॉस्पिटल्स में। पर ये जो हमने शुरू किया था 2019 में शूट करना और 2020 फरवरी में खत्म किया था, कोविड तो 2000 मार्च 2020 में। तो भाई एक्चुअली एक मेडिकल ड्रामा तो हमारे मुंबई में एक हॉस्पिटल है, जे हॉस्पिटल, जो मुंबई की KEM और जे हॉस्पिटल, जो मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहाँ पे 1200 एडमिशन है, 1200 बेड्स है और 300 एडमिशन होते हैं। कुछ फैसिलिटीज नहीं है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सब डॉक्टर्स में एक ही है, ये है कि किसी भी तरह से मेरे पेशेंट बच जाए, मेरे पेशेंट को बाहर ये कर ले। करेक्ट। तो वो एक ऑर्डिनरी दिन, एक हर ये इस हॉस्पिटल के ऑर्डिनरी दिन में 300 मरीज का एडमिशन होता है, 300। अभी ये 2611 पे क्या हुआ, सब कुछ चेंज हो गया। इट बिकेम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डे, इट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी डे, बिकेम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डे। तो 26/11 सिर्फ एक बैकड्रॉप है। ओके। 26/11 सिर्फ एक हादसा हुआ था इस सिटी में। तो दैट इज व्हाट इट स्टार्टेड। आई स्टार्टेड राइटिंग अ मेडिकल ड्रामा, एंड व्हाइल राइटिंग इट, अपर्णा पुरोहित जो अमेजोन के जो क्रिएटिव हेड और मैं, हम लोग ने रियलाइज किया कि ये मेडिकल ड्रामा को सिर्फ मेडिकल ड्रामा नहीं हो रहा है, इट्स इंक्रीजिंग। पुलिस आ गई उसमें, मीडिया आ गई उसमें, बाहर के जो वर्कर्स है, BMC वर्कर्स, वो सब आ गए इसमें। तो इट बिकेम अ स्टोरी ऑफ द सिटी, इट बिकेम अ स्टोरी ऑफ मुंबई, इट बिकेम अ स्टोरी ऑफ कि ये सिटी किस तरह से ये कर सकती है, ये सर्वाइव करती है, स्पेशली ऑन अ डे लाइक 2611। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मुंबई डायरीज 2611। Okay. But kahin na kahin, obviously, when people watch it, they will obviously relate it to 2611, that unfaithful day. तो एंड ऐसे टॉपिक्स पे जब भी कोई फिल्म बनती है, सीरीज बनती है, जो बहुत वैसे अपने आप में सेंसिटिव होते हैं, सो हाउ डू यू एज अ राइटर एंड डायरेक्टर अप्रोच इश्यूज लाइक दीज, ताकि कहीं पर किसी को भी हम चोट ना पहुंचाएं जो दिखा रहे हैं उसके जरिए? आई फॉलो द रियल स्टोरीज, आई फॉलो द रियल स्टोरीज, और मैं उसको थोड़ा बहुत फिक्शनलाइज करता हूँ, ड्रामेटाइज करता हूँ, पर माई क्यूज एंड माई हिंट्स ऑलवेज कम फ्रॉम रियल स्टोरीज। तो अगर जो भी देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा कि यार ये हो सकता है, या मैंने पढ़ा है इसके बारे में, या ये हुआ था, इसको नहीं हुआ था, पर उस तरह से वो लोग ने इफेक्टिवली उसको लेके इस तरह से डाल दिया था। मैंने वो एलिफ में भी किया था, मैंने बाटला हाउस में भी वो किया था, D-Day में भी वो किया था। तो दैट इज समथिंग दैट फैसिनेट्स मी, कि really the real life heroes are in my opinion bigger heroes than the heroes that we as filmmakers put on screen. मतलब so I follow those things. Because it's real, you have to be, because it's real, because the source material is real, we have to be very careful and responsible कि मतलब जो भी देख रहे हैं उनको चोट ना लगे, या उनको नहीं लगे कि मैंने उसको किसी भी तरह से exploit किया है. So I am very careful about that. I'm very mindful about that. Hopefully, I mean, I have not insulted anybody in the past, and I hope not to have done that with 2611 also.
ओके, बट जैसे आपने कहा जो फिल्म है वो कोविड के आने के पहले ही आप शूट कर चुके थे, सारा काम इसका हो चुका था, बट बिकॉज इट इज गोइंग टू बी द सीरीज इज गोइंग टू बी रिलीज नाउ, और अब कोविड में फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं, हीरोज इन वाइट की हमने बहुत चीजें देखी हैं जहां पर ऑफ कोर्स मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, बहुत सारी चीजों की कमी थी, बट दे स्टिल मैनेज्ड कि जितनी जाने वो बचा सके. सो डू यू थिंक इट विल हैव मोर रेलेवेंस, द सब्जेक्ट विल हैव मोर रेलेवेंस इन टुडेज टाइम आल्सो? Unfortunately, yes. Because of COVID. I mean, when I'm saying unfortunately, I'm saying that हर आदमी को actually डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल और वार्ड बॉयज और हॉस्पिटल स्टाफ की कहानियां को के बारे में जानना चाहिए. And that is why I set out to do what I set out to do in 2018, started shooting in 2019. I felt कि मतलब कोई इनके बारे में बात नहीं करता है, कोई इनको, हम we take them for granted. So why not make a show about them? That's what I set out to do. But then COVID happened and we really saw that what मतलब we really understood कि ये लोग, these the frontline workers are heroes in white, like you said, right? Nidhi, before COVID happened, before the pandemic, हम लोग को this word frontline workers पता नहीं था क्या. Definitely. It didn't exist in our vocabulary. We never even, मतलब we could not construct a sentence कि यार I'm going to meet my friend, he's a frontline worker. Correct. Right? We would say I'm going to meet my friend, he's a doctor in a government hospital. Correct. I'm going to meet my friend, he's a police officer, he's a young police officer in this, right? Or I'm going to meet my friend, मतलब यार वो BMC में काम करता है, right? Or whatever, So I'm saying that the word frontline worker today we realized, we found out because of COVID. So why will I mean, so yes, I think that people will understand. It will become easier for people, for me to convince people that these guys are our real heroes, because of what we have all gone through during the pandemic and during the lockdown. But having said that, I think that this story was waiting to be told, and I'm glad that I'm getting a chance to tell it. Definitely. And also, ये जो सब्जेक्ट है, जैसे कल आई वाज स्पीकिंग विद मोहित आल्सो, तो ही सेड के फिल्मों में वैसे डॉक्टर्स और पुलिस का रोल बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो प्रोटैगनिस्ट, वो मेन ऐसा बहुत कम होता है कि डॉक्टर्स के ऊपर या मेडिकल स्टाफ के ऊपर एज प्रोटैगनिस्ट ही बहुत कम सब्जेक्ट मैटर होता है. एंड सिंस दिस वाज वन सीरीज वेयर ही गॉट टू डू दैट, तो काफी वर्कशॉप्स वगैरह हुई. सो एज एन एक्टर ही हैड हिज ओन एक्सपीरियंस. एज अ डायरेक्टर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वर्किंग विद दैट टीम? See, as a director, I mean, when Mohit says that he went for the workshops, I also had to go for the workshops to understand कि मैं मतलब. So we had also Dr. Mursaleen Sheikh, who was on he was the medical expert on the show, right? अगर जब आप show देखोगे, आप from a detached femur to a tracheostomy, detached femur, gunshot wounds, spinal surgery, open heart surgery, you will see everything. Okay. So Mohit, Konkana, the three interns, the nurses, the ward boys, all had to learn CPR, resuscitation, ABCD of medicine. Dr. Sheikh took them all through that, including my assistants, including me. We had to go through all that because we want you to feel. So the other thing, Nidhi, I have tried to do is I have tried to keep you as a viewer inside the hospital. I have tried to keep you as a viewer inside the casualty room. Agar my characters are performing a surgery, you are standing with them. You are standing with them when that surgery is being performed. When the attack happens inside the hospital, if my hospital staff are running away from bullets, you will feel the bullets. Correct. That is what I have tried to do. So I have tried to, as a director, put you in the middle of the action. Okay. And which is why, as Mohit was also saying, कि जो कैमरा मूवमेंट भी है वो बहुत ही ज्यादा पेसी है, because you wanted it like that कि वो adrenal rush all throughout जो viewers हैं वो feel करें. Yeah, because I feel that the doctors and the hospital staff and the nurses, what was in government hospitals, frontline workers, जो हमारे जो frontline workers जिसके बारे में जो हम लोग अभी बात करते हैं, they need to take decisions in split seconds. Correct. If they hesitate, somebody's life can get this thing, right? And जैसे, I mean, there's an interesting thing somebody said, that where everybody else is running away from the fire, they run into the fire. So my whole thing was that the camera should never stop. It should constantly be moving. People should not stop. So in fact, one scene goes to the next scene, 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 episode over. Okay. Right. So it's just constant. It's constant, relentless.
ओके ओके। बट निखिल, आपकी अगर हम वर्क जो आपने किया है उसकी बात करें, सो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे काफी बेस्ड आपने फिल्म्स या सीरीज बनाई हैं, एंड नाउ ऑफ कोर्स दिस सीरीज इज कमिंग। सो व्हाट इज इट अबाउट दीज इंसिडेंट्स दैट ड्रॉज यू टू मेक मूवीज और सीरीज अबाउट देम? यार, just the fact that it's fascinating that if I sat down, अगर मैं बैठ गया, if I sat down to write a character like Kaushik Oberoi, most people would turn around and say कि यार ऐसा डॉक्टर तो होता नहीं, right? But if I tell them that I interviewed 5 doctors, 2 from KEM, 1 from JJ Hospital, and 2 from Nair and Cooper, and they all are, and a little of them, a little of this one is there. So if I've taken from everybody, right, then it becomes easier for them to believe my characters, right? And it becomes easier for them to believe the predicament that I'm putting my characters into. It becomes easier. Like for instance, I'll give you an example. If I told you a story that there 10 boys entered Mumbai from Bhadwar Park in a raft. They came in a raft at 9:30, at 7:30 in the evening. By 9 o'clock they had 9:30 they had fired at Leopold. They went to Taj, they went to Trident, they went to CST, they went to Kaman Albulas Hospital. They brought Mumbai city to 10 boys. 10 boys, huh? What would you say? Forget 26/11 ever happened. I tell you 10 boys did it. Would you say that it is possible? Definitely not. So it is impossible. It's an impossible story to write as fiction. The minute I say that it actually happened, and the minute you know it actually happened, my life becomes easier. Yeah. Okay. No, but since you've made films and since you've made series on these kind of subject matters, so as a writer director, आपके लिए creative liberty आपको कहाँ, कौन से medium में ज़्यादा मिलती है, when you're making a series or when you're making a film, और कहाँ It's आप two very character... different things, Nidhi. It's two very different things. One is running a marathon, the other is running a sprint. Right? Okay. Movies is 2 hours. Movies is 2 hours. You have to write it in a particular way. There is a beginning, there is an interval, and there is an end. Right? In a series, there's a beginning, middle, and end in every episode. There's a beginning, middle, and end in the 8 episodes, and then there is a beginning, middle, and end for the last episode also. Right? So it's very, very different. What your character needs to, how your character needs to build over 8 episodes. That's 7 hours of, that's 6 to 7 hours of storytelling versus 2 hours of storytelling. I keep telling people who I'm working with that if you think that in between your movie that while you're writing, somebody's writing your script or you're writing your script कि मैं जाके series कर लेता हूँ, doesn't work, because series takes out 2 years of your life. Correct. You have to, and that much hard work as well. Absolutely. So it's a very different, the process is very different. You're running, like I said, you're running a marathon, whereas in the earlier thing you're running a sprint. Okay. The training is very different. The way you approach the race is very different. The way you pace yourself is very different. Everything is your mindset is very different. Everything is very different. Okay. Now talking about Nikhil Advani, the man who is a writer, director, producer, wearing many hats at the same time. सबसे ज़्यादा exciting आपको कौन सी वाली, आपका जो role है वो लगता है? Directing, there's no question about it. I mean, if I could not write, I would not write. I'm a writer by default. मैं बहुत ही how do I put it? I'm a very restless person. तो जब मैं राइटर को बोल देता हूँ कि यार ऐसे बनाते इसे या मैं ऐसे बनाता हूँ, मैं दो महीने दे दो, मैं 2 महीने में स्क्रिप्ट आ जाता है, 2 महीना 4 महीने हो जाता है, and by the time they come back with a script, I finish writing the script. Okay. So I'm very restless in that sense. So but I wish not to be a writer at all. As far as producing is concerned, again, I think I'm a default producer primarily because of people like Yash Johar and Yash Chopra, Aditya Chopra, Karan Johar, where as an associate director, I was allowed to also be participate in the production. So I was like an EP come associate director. So therefore, my strength in what I do, the strength in the filmmaking that I do in my company MA, is thanks to a man called Yash Johar, and how he trained me as a production person. Okay. So when we take up a film like Airlift with Akshay Kumar, and we make it in the kind of budget we made it in, nobody thought that we could do it. We did it, right? Or for that matter. So the thing, Nidhi, with which I was just talking today only, is that we don't compromise on ambition.
but we are very clear, we are very realistic of the budget. Okay. So that's the combination of being a producer director. I hate it. I wish I could only direct, but I have to do it. Okay, but talking about that phase of your life जहाँ पर आपने romantic stories सुनाना शुरू किया, to moving on to telling more gritty ones, anytime soon that we're going to see you once again telling us romantic stories? Yeah, I'm 50 years old. I turned 50 in April, right? I think that at 50 now you have to I think companionship is more important than love. Let me put it that way. Okay. So I think the Kalona Ho kind of love story, I find slightly unbelievable. Okay. The Noah Baumbach kind of marriage story, kind of love stories, I find more believable. Okay. So yeah, I mean, if I want to tell a love story again, Nidhi, it will be inspired from a real life story. Okay. So let's keep our fingers crossed for that when that happens. But जाते जाते निखिल, आपके फैंस के लिए हमारे माध्यम से या जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए कोई मैसेज है आपका? यार my message सिर्फ ये होगा कि actually my message is that the last 2 years have been extremely difficult for all of us. Has been extremely difficult for all of us, for some more than others. The frontline workers have really stood tall and have made us reach this point. I think Mumbai Diaries 2611 is an ode to them. It celebrates them. But most important thing is that we are just round the corner, I think, and things are going to get back to normal. So let's just when they do get back to normal, go to the cinema halls, but don't forget to put on Amazon and watch something interesting. Okay, definitely. I'm sure बहुत सारे लोग इसे देखेंगे, पसंद भी definitely करेंगे because it's coming from you and has great star cast as well. On that note, Nikhil, all the best for the success of the series, and I'm really fingers crossed waiting कि कोई romantic एक बार फिर से आपकी तरफ से पेशकश आए. And thank you so much for this interview and for your time. Thank you so much. Thank you. Thanks, Nidhi. Bye.